തോമസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുൻപ് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുകളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക. ഇത് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്കുമെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഡാഷ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. The book Life and Ideals of Robert Owen was written by. The book Life and Ideals of Robert Owen was written by A.L. Morton. A.L. Morton. Dash is the national bank to regulate and control the rural credit in India. Dash is the national bank to regulate and control the rural credit in India. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Principles of Cooperative Banking was a book written by Schulze. Principles of Cooperative Banking was a book written by Schulze. The management audit is also called efficiency audit. Management audit is also called efficiency audit. In which country no public registration of cooperative societies is compulsory? In which country? Denmark. A dash is sent to a customer when he returns the goods. Credit note is sent to a customer when he returns the goods. A cooperative society is a union of persons. Union of persons. Apex society means state level society. State level society. Statement of affairs are prepared in connection with the single entry system. The drawer of a bill of exchange will be creditor. The audit of a cooperative society is dash in the nature. Statutory. Audit of a cooperative society, statutory. Auditing starts where dash ends. Auditing starts where accounting ends. The meeting of the members who are entitled to vote in the affairs of a cooperative society, general body meeting. ARDB stands for Agricultural and Rural Development Bank, ARDB. The minimum number of persons required to form a cooperative society as per KCS Act is 25. The cooperative tribunal is constituted under dash of KCS Act, section 81. Cooperative Tribunal, section 81. The registrar may register the society and its bylaw within a period of dash receipt of application. The registrar may register the society and its bylaw within a period of 90 days receipt of application. The father of financial accounting is Luca Pacioli. Financial accounting is concerned with the determination of profit. Determination of profit. The recording of business transactions in the books of accounts systematically is data entry. Posting is the process of transferring entries from journal to ledger. The small statement about the transaction in journal is narration. Which ownership expressed in terms of money is denoted by. Ownership expressed in terms of money is denoted by capital. Cash account may have
debit balance only. Cash account may have debit balance only. Goods given as free sample is debited to advertisement account. The excess of closing capital over opening capital denotes profit. Excess of closing capital over opening capital denotes profit. Copy of customer account with the bank is passbook. The source document for recording purchase returns is debit note. The source document for recording purchase return is debit note. The liability of an auditor can be civil and criminal. Civil and criminal. Statutory audit is audit as per the provisions of Act. The internal auditor can be removed by dash. The internal auditor can be removed by management. An auditor is not a bloodhound. The auditor of a partnership firm is appointed by partner. The audit conducted for the purpose of declaration of interim dividend is interim audit. Hilton Young Commission recommendation to establish a Central Bank of India in 1926. Apex Bank of Development Banks in India, IDBI, Industrial Development Bank of India. How many private sector banks were mentioned in 1986? SLR stands for Statutory Liquidity Ratio. SLR stands for Statutory Liquidity Ratio. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് പഠിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.